අපි ආරාධනා කරන කරු ජනාධිපතිතුමන්ට එන්න අපගේ panel එකට. And at the same time, we'd like to call upon the president of the MBA Alumni Association, University of Colombo, Mr. Suraj Radampola, Chairman, Ceylon Chamber of Commerce, Senior Advisor of Economic Affairs and Finance to the President, Mr. Duminda Hulangamula, Chief Executive Officer, Standard Chartered Bank, Sri Lanka, Mr. Bingubal Devaratandri, Dr. Nishan Dimel, Executive Director, Veritiv Research Private Limited, Mr. Murtaza Jafferji, Chairman, Advocata Institute, Ms. Tanya Besundara, Chairperson of the Sri Lanka United National Business Alliance, and taking us through the panel, we have got our moderator, Chief Editor, Chief Executive Officer, Daily FT, Mr. Nista Kasim. Thank you. Boma Stuti Janalpatumani. President has said that he will like to leave in a while. So I thought I'll make the opportunity to ask the panelists to make one observation, key observation that you would like President to know in terms of the budget. Maybe I'll start with Murtaza. Maybe one observation you feel that President must take note of and maybe even perhaps respond if he is willing to respond or even incorporate in the budget going forward. Okay, thank you, Mr. President. This is a question that is close to my heart. Nista can help with the translation. At the end of your budget speech, you made a very strong appeal about corruption. You are setting the right tone in Sri Lanka with your own personal behavior. The tone at the top is exemplary, but the bureaucracy doesn't seem to have got the message. What is your practical solution to tackle bureaucratic corruption? පළමු කරුණ තමයි දේශපාලන අධිකාරිය දූෂණේ නොයදීම. මේක තමයි පළවෙනි එක. මොකද අපේ රටේ මේ දූෂණය පහළ දක්වා ගමන් කරේ අමාත්‍යවරයාට දූෂණේ දෙන්න බෑ ලේකම්වරයා දන්නේ නැතුව. ලේකම්වරයාට දූෂණේ දෙන්න බෑ අතිරේක ලේකම්වරයා දන්නේ නැතුව. අතිරේක ලේකම්වරයා ඊට පස්සේ මේක පහළ දක්වාම මුරකරුවා දක්වාම යනවා. තම තමන්ට ලැබෙන පරිදි. එතකොට අමාත්‍යවරයාට ලොකුවට විශාල වශයෙන් පුළුවන්. ලේකම්වරයාට දෙවෙනි පෙළ වශයෙන් පුළුවන්. මුරකරුවට උදැල්ලක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. එනිසා පළවෙනි එක තමයි දේශපාලන අධිකාරිය දූෂණය නොකිරීම සහ දූෂණයට එරෙහිව තිබෙන ක්‍රියාමාර්ගවල තිබෙන උවමනාව පළවෙනි. දෙවෙනි එක තමයි ඒතොර මේ පුද්ගලයන් මතම මේක රඳා පවතින්න බෑ ව්‍යුහයන් ශක්තිමත් විය යුතු භාවය. ඒ නිසා අපි හිතනවා ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ඩිජිටල් කරණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මම අයවැලේක නීති ඉදිරිපත් කරා අපි තා ඉක්මනින් මුදල් නෝට්ටු පරිහරණය නොකරන සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. අපි සමහර තීන්දුව ටිකක් අරන් තියෙනවා. මොකද අපි මෙහෙම ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ ආර්ථිකය ගත්තොත් අපි විවෘතව කතා කරොත් මේ ආර්ථිකය කළු ආර්ථිකයයි සුදු ආර්ථිකයයි දෙකේම මිශ්‍රණයකින් තමයි මේ ආර්ථිකය පවතින්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට ආර්ථිකය පෙන්눔 කරන දත්ත වලින් අපි ආර්ථිකය දිහා බලන්න ගියොත් මෙහෙම ආර්ථිකයක් තියෙන්න බෑ. හැබැයි අපේ රටේ සුදු සහ කළු කියලා ආර්ථික දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකේම එකතුවෙන් තමයි මේ මොහොතේ ආර්ථිකය පවතින්නේ. එහෙමනම් අපි මේ කළු ආර්ථිකයේ ප්‍රතිශතාත්මක අඩු කිරීමෙන් තමයි අඩු කරමින් තමයි සුදු ආර්ථිකයේ විසින් ආර්ථික අත්පත් කරගත හැකි වන්නේ. එතකොට එහෙමනම් එක විටම අපි කළු ආර්ථිකයට ගැහුවොත් ඒක යම් ප්‍රමාණයකට ආර්ථිකේ කඩාවැටීමකට හේතු වෙනවා. එනිසා අපි මුදල් නෝට්ටු වෙනුවට ඩිජිටල් ගනුදෙනු ක්‍රමයකට අපි යන්නේ පියවරෙන් පියවර. නැත්නම් අපිට බලය තියෙනවා නීති සම්පාදනය කරන්න පුළුවන් හෙට ඉඳන් මුදල් නෝට්ටු බැහැ කියලා. නමුත් ඒකට ඉක්නොමි ආර්ථිකයට මොනතරම් අනිත් පැත්තෙන් බලපෑමක් එයිද කියන සාධක අපි සැලකිල්ලක් කරලා තිනවා. ඒ පැත්තෙන් දෙවෙනි පියවර අපි ඩිජිටල් කරනවා. තුන්වෙනි එක අදාළ ආයතන ඉතා ශක්තිමත්ව බලගැන්වීම. අපි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රවේශක ඉන්න හොඳ නේ. මා ජනාධිපතිවරයා ලෙස මම අදූසිතයි අපි අනිත් හැම කෙනාම දූසිතයි. නෑ එහෙම නෑ.
මේ සෑම ආයතනයකම අදූෂිත කණ්ඩායම් ඉන්නවා. අපි තුත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එහෙම නැත්නම් අපේ අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව මේව ඇතුලේ ඒ කාර්ය කිරීම සඳහා උනන්දුව ඌමනාව තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. මහ බැංකුව එම කණ්ඩායම් ඉන්නවා මේව නතර කරන්න ඕන කියලා. අවංකව වැඩ කරනවා. හැබැයි සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ තමයි ඒ ක්‍රියාවලිය යට ගිහිල්ලා අර උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මතුවලා තිබෙන්නේ දූෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ වී තිබෙන කණ්ඩායම් සමාජයේ බලය තහවුරු කරන් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ විවිධයන් ශක්තිමත් කිරීම සහ ඇත්ත අය අතර බලය හොමාරු කිරීම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මෙවැනි කරුණු කීපයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා තමයි මම කතාවෙදිත් පෙන්වා දුන්නා. අපේ රටේ දූෂණය පිළිබඳ ගත්තොත් විශාල චෝදනා එල්ල වෙන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට. හැබැයි වර්තමාන පොලිස්පතිතුමා ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. මේ වෙනකොට වැඩිම අත්අඩංගුවට ගැනීම, වැඩිම සේවය නිරපැහැරීම්, වැඩිම රිමාන්ඩ් ප්‍රමාණය කරලා තියෙන්නේ පොලිසිය අය. අපි එතනට පියවර පටන් අරන් තියෙනවා. දකින්න ඇති මේ ගල්කිස්සේ එක පොලිස් කොස්තාපල්වනේ තමන්ගේ ආයුධය විකුණලා එයා යනවා. මේ පොලිසිය මාත්මය. මොකද අපි එතෙන්ට දඬුවම මොකද නේ අවි ආයුධයත් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒක යාගේ වාගේ විතරක් නෙක පෙළ ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ පෙළත් අත්අඩංගුවට ගන්න සැලසුම් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, අල්ලස්සෝ දූෂණ සභාව, නීති ප්‍රති දෙපාර්තමේන්තුව මේ ඔක්කොම නීතිමය ලෙස බල ගැනීමත් ඒ ආයතනවලට පැවරී තිබෙන කාර්ය නිසි පරිදිට කිරීම සඳහා මෙහෙයවීමෙන් තමයි මේ අල්ලසෝ දූෂණ අපිට අවසන් කළ හැකි කියලා විශ්වාස කරනවා. Okay, thank you. Yeah, maybe Nishan, your own observation about the budget, so that maybe the minister, president can respond. Yes. Can I speak? Or you can speak in Sinhala as well. Thank you. ජනාධිපතිතුමා අද කරපු කතාවේ මම හිතන්නේ වැදගත් අදහස් බොහොමයක් ගොනු වෙලා තිබුණා. මම ඒක ඇත්තටම අගය කරනවා ඒ කතාව. මම මගේ IMF එකත් එක්ක ආණ්ඩුව එළඹිලා තියෙන ආර්ථික ගමන ගැන මම කෙටි අදහසක් දක්වලා ජනාධිපතිතුමාගෙන් මම හිතන්නේ සරල ප්‍රශ්න දෙකක් ඉදිරිපත් කරොත් අපි එහෙම ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා කතාව පටන් ගත්තේ මේ ආර්ථිකයේ ස්වෛරීභාවයේ පිළිබඳ තියෙන ගැටලුව ගැන කතා කරලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ අදහස ඒක ගැන කිව්වොත් මම මේ IMF ගොඩක් අය මේ දවස්වල කියනවානේ මේක IMF බජට් එකක්ද පෙර ආණ්ඩුවේ බජට් එකක්ද එහෙම කියලා. හරි. මම හිතන්නේ IMF එකත් එක්ක අපි එළඹෙන ආර්ථික ගමනේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආර්ථික ඉලක්ක කියන කොටස. ඒ ආර්ථික ඉලක්ක නිර්මාණය වෙන්නේ ණය තිරසාර කර ගැනීමේ විශ්ලේෂණයක් තුළ ඒ ආර්ථික ඉලක්ක නිර්මාණය වෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ NPP එකේ හර්ෂ සූර්ය පෙරුමා කිව්වා එක වෙලාවක ඒ තිරසාර කිරීමේ විශ්ලේෂණය අපි නැවත කළ යුතුයි කියලා. ඒක හදිස්සියේ කරන්න බෑ. ඒක කල් අරන් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවෙන් ඒක කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මේ ඉලක්ක එහෙම අලුත් විශ්ලේෂණයක් කරනකම් ඒ ඉලක්ක මම හිතන්නේ පිළිගන්න වෙන බව මට තේරෙනවා. ඒක පැහැදිලි. හැබැයි දෙවන අංගය තමයි මේ ඉලක්ක කරා යෑමට අපි ගන්න මූල්‍ය ක්‍රමවේද කුමක්ද කියන එක. දැන් මේ ක්‍රමවේදය ඇත්තටම IMF එක විසින් අපේ ස්වෛරීභාවයට තර්ජනයක් වෙන විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවකුත් නැහැ විය නොයුතුයි. මොකද ඒ ක්‍රමවේද ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වගේ විග්‍රහයන් තුල ඇත්තටම ආර්ථික විග්‍රහයන් තුල සාර්ථක වෙන විදිහට ආණ්ඩුව සහ IMF එක සමග සාකච්ඡා කළා ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමවේද. ඒ ක්‍රමවේද නිතර විශ්ලේෂණයට භාජන වෙලා නිතර වෙනස් වෙලා ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිවල රාමුවටත් ඇතුළත් වෙලා සෑදෙන ක්‍රමවේද. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේද පිළිබඳ මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා අපිට ලොකු ගැටලුවක් නැහැ ස්වෛරීභාවය ගැන. මොකද රටට හොඳ නැත්නම් අපි කල නොවිය යුතුයි. දැන් උදාහරණයක් දුන්නොත්
එක ක්‍රමවේදයක් අපි ඉදිරිපත් කරා 2022 ඒක තමයි රඳවා ගැනීමේ බද්ධ වැඩි කළ යුතුයි අනිත් බද්දු හැම වැඩි කරන්න ඉස්සල්ලා කියලා. දැන් ආණ්ඩුව ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ IMF එකත් ඒක ආණ්ඩුවට බල කිරීමක් කරේ නැහැ. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව NPP ආණ්ඩුව ආවන් පස්සේ ඒක පිළිගත්තා. ඒක 105න් 10ට ගත යුතුයි කියලා. ඒක දැන් බජට් එකේ තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් සාර්ථක විග්‍රහයට බැඳුණු ක්‍රමවේදයේ දියුණුවක්. තුන්වෙනි කොටස තමයි ඇත්තටම ආණ්ඩුකරණය දියුණු කිරීමේ ක්‍රමවේද සහ දූෂණය අඩු කිරීමේ ක්‍රමවේද එකට යටත් වෙනවා. ඉතින් මේ තුන් කොටස තමයි තියෙන්නේ. ඒ ආණ්ඩුකරණ දියුණු කිරීමේ ක්‍රමවේද ඇත්තටම පෙර ආණ්ඩුව පිළිපැද්දේ නැහැ. අපේ IMF track එක දිහා බැලුවොත් අපිට පේන්නේ මූල්‍ය ක්‍රමවේද පිළිපැද්දට ආණ්ඩුකරණ දියුණු කිරීමේ ක්‍රමවේද බොහොමයක් පිළිපැද්දේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම ප්‍රශ්නයක් හැටියට මෙහෙම අහුවොත් නිමා කරන්න. ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවෙන් මට තේරෙන්නේ අපි කළ යුත්තේ ඉදිරි මාර්ගයේ මේ ආර්ථිකය ඒ ඉලක්ක කරා යෑමේ. දැන් ඉලක්ක අපි පස්සේ විශ්ලේෂණයට භාජනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉලක්ක තියාගෙන ඒ ඉලක්ක කරා යෑමේ ක්‍රමවේද තවත් විග්‍රහයට විශ්ලේෂණයට ලක් කරලා ඒව දියුණු කිරීමට ආණ්ඩුව බැඳී සිටිනවද නැද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක තමයි පෙර ආණ්ඩුව මං හිතන්නේ ආණ්ඩුකරණය සහ දූෂණ අඩු කිරීමේ ක්‍රමවේද ඒකේ IMF එකමුත් ඒක ගැන වාර්තාවක් පළ වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ සමාජ සුබ සාධනයට වැඩ කරන ආයතන සහ වෙරිටි රිසර්ච් ආයතනයත් එකඟතු වෙලා පළ කරපු තවත් වාර්තාවක් තියෙනවා. දැන් ඒ වාර්තාවල තියෙන සුදුසු ක්‍රමවේද තාම ගොඩක් බජට් එකට එකතු වෙලා නැහැ. ඒවා අපි ඉදිරියේදී එකතු කරනවද නැද්ද කියන එක. දැන් අර මූල්‍ය ක්‍රමවේද ඉදිරිපත් කරන්න නම් මේ ප්‍රශ්න සරල කරන්න අපි කළ යුතු පළමුව දේ තමයි IMF එක විසින් ඒ ක්‍රමවේද නිර්මාණය කිරීමට ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ට් රිපෝට් කියලා 28ක් ගැන IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි පළ වෙලා තියෙන්නේ 7යි. ආණ්ඩුව ඒ 28ම පළ කරන්න බැඳී සිටිනවද? මොකද ආණ්ඩුවට විතරයි ඒ බලය තියෙන්නේ. මොකද එතකොට විග්‍රහය අපිට තවත් දියුණු කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු කරන ක්‍රමවේද ඉදිරියට ගෙනියන්නත් මම හිතන්නේ අදහසක් තියනවාද කියන එක තමයි මම ජනාධිපතිතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරම්භලත් එක්ක අපි තියෙන එකඟතාවයන් සහ ඒහා බැඳුණු වාර්තාවන් අපි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ ඒක තවදුරටත් අපි ආර්ථිකීය මේ ක්‍රියාදාමයේ මේ අර මොකද්ද ගමක් ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් අතේ සැඟවුණු වැඩ කොටසක් බවට පත් විය යුතු නැහැ. අපේ ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්න උතන හිර වෙලා තියෙන මේක ඉතාමත් මේ ඒ කියන්නේ මේ දත්ත තොරතුරු ක්‍රියාමාර්ග ඒවත් යම් ඒකාධිකාරී බලයක් හදනවා. මේ ඔක්කොම දන්නේ මුදල් අමාත්‍යවරයා තමයි. මේවා අතේ තියෙන්නේ මේ කැබිනට් මණ්ඩලය අතේ තමයි මේවා තියෙන්නේ. වෙන අයට ඒවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න බැරි ඒවා නිකන් හරි උසස් අර එන එක කණ්ඩායමකට තර හිමි එහෙම නැහැ. අර ඔන්නෝම තත්ත්වයක් අපේ රටේ මේ ආර්ථිකයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දත්ත තොරතුරු වල අධිකාරීත්වයක් වැඩසටහන් වල අධිකාරීත්වයක් ඒවා විසින් තමයි ඒගොල්ලන්ට අමතර වටිනාකම් ගෙනත් දෙනවා. මෙහා තමයි මේ ඔක්කොම දන්නේ මෙයා ගාව තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. නෑ මේවා සමාජයට විවෘත විය යුතුයි. සමාජයට ගලාගෙන යා යුතුයි. ඒ නිසා අවශ්‍ය වෙන දත්ත තොරතුරු වාර්තා ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරලා තියෙන ආකාරය කොතෙන්ද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොතෙන්ද යා යුත්තේ කියන සියල්ල අපි මහජනයාට විවෘත කරනවා. ඒ නිසා ඒ වචන වාර්තා ටික අපි සැලසුම් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම කරමු. මොකද මේවා ඒකාධිකාරී නෙවෙයි. මහජනයා වෙනුවෙන් අපි ඔක්කොම කරනවා නම් මහජන දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා ඒක අපි ඉතා ඉක්මනින් මේක සම්පූර්ණ. දෙවැනි එක ආණ්ඩුකරණය වූ අපිට මම හිතන අපේ න්‍යාය පත්‍රය ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපේ න්‍යාය පත්‍රය ගත්තොත් උඩින්ම තියෙන්නේ මේ යහපත් ආණ්ඩුකරණයක් අපේ රටේ ස්ථාපිත කරන්නේ කොහොමද කියන අභියෝගය. ඒකට දේශපාලන අධිකාරියේ පමණක් සිද්ධ වෙන වෙනස්කම විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ මේ ඇදලා තියෙන රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය. හැබැයි මම කියන්නේ මේ යාන්ත්‍රණය විතරද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මම දන්නවා කස්ටම් එක ගැන කිව්වොත් ගොඩක් අයට ඒක දූෂිත ආයතනයක් කියලා පොඩි
සමාජ මතයක් තියෙනවා. හැබැයි කස්ටම් එකේ මේ දූෂණේ එක අතක් නේ. අනිත් අත කවුද? එයා ගන්න කෙනා, දෙන කෙනා කවුද? ඒ නිසා අපිට නීතිමය විහුවයන් ඇතුලේ යහපත් ආණ්ඩුකරණය වගේම අපේ කල්චර් එකක් එන්න ඕන. මේ දූෂණයට එරෙහි දූෂණේ නොයෙදෙන සංස්කෘතියක් එන්න ඕන. එව නැතුව මේ වගේ සමහර දේවල් මේ ආයතනයන්ගේම නීති පද්ධතියම ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. ඒක සංස්කෘතියෙන් බවට පත් වෙන්න ඕන. අල්ලසක් ඉල්ලන එක, අල්ලසක් ලබා දෙන එක දැන් අපේ රටේ සංස්කෘතියේ කොටසක්. මුදල් අමාත්‍යවරයා නැත්නම් ඉඩම් අමාත්‍යවරයා ව්‍යාපාරය සඳහා ඉඩමක් ලබා දුන්නාම ඉඩම ගත්තු කෙනා හිතනවා මට මේ මුදල් අමාත්‍යවරයා කරපු උදව්වක් ඒ නිසා එතුමාට කීයක් හරි දුන්න එක වැරද්දක් නේ. ඒ තරමට මේක සංස්කෘතියක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඉඩමක් ලබා ගැනීම එම ව්‍යාපාරයක ගිහි හිමිකමක්. ඉඩම ලබා දීම අමාත්‍යවරයාගේ වගකීමක් කියන තැන නැහෙනේ. ආයි අමාත්‍යවරයා මට උදව් කරා. ඒ කියන්නේ අපේ කල්චර් එක ඇවිල්ලා තියෙන කොතෙන්ද? මේ දූෂණය රකින්න දූෂණය අර නිකන් අර ඒ කියන්නේ වටිනාකම් නැති ශේස්ත්‍රයක් වෙනුවට ඒක ටිකක් සංස්කෘතිය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ආණ්ඩු කරන නීති ව්‍යුහයන් වගේම අලුත් කල්චර් එකක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒක මම හිතන්නේ පුරවැසි වැඩක්, පුරවැසි කාර්යයක්. එහෙම නැත්නම් නීති ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ශක්තිමත් නීති පොදු දීපල පනත. රුපියල් 25000ට වඩා වැඩියෙන් මහජනයාගේ මුදල් අවභාවිතාවී දෙව්වොත් බේල් දෙන්නේ නැහැ. එන ඇප්ප නැහැ. හරිද? රුපියල් 25000ට වඩා වැඩි. එයාද මොකද්ද වෙන්නේ? මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත. ඕනෑම පුරවැසියෙක් තමන් උපයා ගන්න ලද මුදල් උපයාගත්තු ආකාරය තහවුරු කරන්න බැරි නම් ඒ දීපල පවර ගන්න පුළුවන්. ඒ නීති ශක්තිමත් නේ. නම් මෙතන නීති ආයතන ව්‍යුහයන්ගේ විතරක් නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. අපේ සංස්කෘතියේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මහජන ව්‍යාපාර ඔබතුමාලගේ ආයතන මම හිතන්නේ නව දූෂණ විරෝධී සංස්කෘතියක් රටට අවශ්‍යයි. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ස්ථාවර. ඒතකොට සමාජය ඒතකොට නීතියෙන් මේ අනපනත් වලින් නෙවෙයි සමාජයම මේකට රියැක්ට් කරනවා. ඒක ප්‍රතිචාර දක්වනවා. එතෙන්ට කැඳවීම තමයි මම හිතන්නේ දූෂණය තීරණාත්මක ලෙස අවසන් කළ හැකි ස්ථානය කියලා අපි කල්පනා කරන්නේ. Well, Mr. T, maybe quick one. Yeah. Biguma. Thanks, sister. ජනපතිතුමනි මේ අපි දැන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයෙන් ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරපු රටක් හැටියට මම හිතන්නේ අයවැය ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ආර්ථික තුලනය කියන දෙක යම් කිසි තුලනයකට ගෙනල්ලා අයවැය ඉදිරිපත් කරලා පේනවා. මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් අය නොතේරෙන කාරණේ තමයි තාමත් අපේ ආදායමෙන් මූල්‍ය ආදායම 5 ට්‍රිලියන් 5ක් මේ අවුරුදු දෙකෙන් 50ක් පොලිය සඳහා යනවා මේ අවුරුද්දේ. ලොකු ගාණක් ට්‍රිලියන් 2.5ක් විතර. ඒ තත්ත්වයේ යටතේ මම හිතන්නේ රජය වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය වැනි ආයතන වලින් දීපු ඒ අදහසුත් අරගෙන විශේෂව ඩිජිටල් හැඳුම්පතට සිංගල් වින්ඩෝ ෆොර් ට්‍රේඩ් එවැනි දේවල් බජට් එක ඇතුලේ අපිට පේනවා. ඒක ඉතාමත් සුබදායක දෙයක් කියලා අපි හිතනවා. මගේ ප්‍රශ්නය ජනාධිපතිතුමා අපි දැන් මම මේ පස්වෙනි වතාවට මේ වගේ කතිකාවකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම ඉතින් ගොඩාක් ඔය මේ වයවැය සමාලෝචන කරලා තියෙනවා. වයවැයට කලින් සහ ඊට පසුව. ඉතින් අයවැයකට පස්සේ අපි ගොඩක් කතා කියලා. ඊට පස්සේ අයවැයකට පස්සේ කිසි කතාවක් නැහැ. අපි බජට් ඩෙෆිසිට් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ සල්ලි අරගෙන ඊළඟ අවුරුද්දට තල්ලු වෙනවා. අපි කොහොමද දැන් මේ කියපු දේවල් කරා කියන එක ව්‍යාපාරික ප්‍රජා වශයෙන් එහෙම නැත්නම් මහ ජනතාව වශයෙන් බදු ගෙවන්නන් වශයෙන් අපි දැනගන්නේ යම් කිසි ප්‍රගති වාර්තාවක් අයවැය ප්‍රගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කමක් තියනවාද කාර්යතුකට සැරයක් හරි? මම හිතන්නේ අපි මුදල් අමාත්‍යංශ සිට සාකච්ඡා කරමු. මම හිතන්නේ පුළුවන් වෙයි අවශ්‍යයි. මොකද දැන් අපි අභියෝගයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි දැන් මම කලින් කිව්වා බිලියන 1400ක් පමණ අපේ ප්‍රාග්ධන වියදම් වලට වෙන් කරලා තිබෙනවා. අපිට කාලය තියෙන මාස 8යි. අප්‍රේල් වලින් ඉඳන් ප්‍රකාශ කරනකොට මේක ටිකක් අභියෝගයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ മന്ത്രി කණ්ඩායමත් එක්කත් මම සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ මම ලබන සතියේ අපේ දිසාපතිවරු සියලු දෙනා කොළඹට කැඳවන්න අපේක්ෂා කරනවා. ළඟ අමාත්‍යංශවල ලේකම්වරු ඔක්කොම එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් දැන් ඕනකම තියෙන්නේ මේකට ඉතාමත් ශක්තිමත් මෙහෙයුමක් ඕන මේක අවසන් කරන්න.
එහෙම නැතුව අපි හැමදාම වෙන දේ තමයි ඒක වාර්තාවේ කියවෙනවා. ආයේ ඊළඟ වාර්තාවේදී කේසරි වාර්තාවට මොකද උනේ කියලා කියනවා. ඊළඟ අයවැයේකෙනිදී කියනවනේ මේකයි උනේ කියලා. ඉතින් ඒක ප්‍රතිඵල නැහැ. නිසා අපි ලොකු මෙහෙයුමක් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මේක ක්‍රියාවට නගන්න. මේක තල්ලු කරන්න මෙහෙයුමක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක පිළිබඳව අපි සැලකිල්ල භාජන. ඒ වගේම ඒ අදාළ ආයතන වලට මහජනයාට ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රගතිය බලා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වාර්තාවන් අපි සකස් කරනවා පුදෙස්සන. මේක කළ හැකි දෙයක් කියලා මම හිතනවා. ස්ථානීය ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මට මෙතනට ආරාධනා කිරීම පිණිස ජනාධිපතිතුමනි බොහොම ස්තුතියි අද ඔබතුමා මෙතනට පැමිණියේ අපිට සවන් දී අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීමට පිණිසට ඒ වුණාට ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමාගේම කතාවෙන් යම්කිසි උපුටා ගැනීමක් ඔබතුමා කිව්වා අභියෝග ප්‍රමාණය වැඩි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන අඩුයි. එතකොට මම දකින පරිදි ආර්ථිකයේ සංකීර්ණද සංකෝචනය කරලද? එතකොට මම දකින්නේ ආර්ථිකයේ සංකෝචනය වෙච්ච ආර්ථිකයක් එක්ක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන අඩුයි. ඔව් රෙවෙනියු එක අඩුයි. ඒ රෙවෙනියු කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදී බොහෝමයක් අපි සතුව SME එකේ සතුව තියෙනවා. ඔබතුමාලාට ඒ අපි අත දිග හැරලා ඒ රෙවෙනියු කලෙක්ට් කිරීමේ හැකියාව ලබා දීමට කැමතියි. නමුත් ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවෙන්නුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම් කිසි සහනයක් නෙවෙයි අපිට SME එක කියන සංකල්පේ නගා හිටවලා රටට දායක වෙන්න නම් අපිට ඇත්තටම ප්‍රාග්ධනය ඕනේ. ඩෙවලොප්මන්ට් කැපිටල් එකක් ඕනේ, වර්කින් කැපිටල් එකක් ඕනේ. ඒ ලබා දිය යුතුයි කියන ප්‍රතිපාදනය මත ඉන්නවා. මොකද එසේ කිරීමෙන් පමණයි මේ ආර්ථිකය ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ආර්ථිකය ඉදිරියට යන්න නම් අපි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරා ගොඩනගන්න ඕන. ඔබතුමාගේ කතාවෙන් කිව්වා අභියෝග වැඩි. මේ අභියෝග වලට උත්තර තියෙන්නේ අපි සතේ. ඇත්තම කියනවනේ SME එකේ අතේ අපි මේ ඔබතුමා කියන අභියෝග හැම එකටම අපි ළඟ උත්තර තියෙනවා. ඒතකොට අපි ඉල්ලන සුළු දේ අපිට ලබා දුන්නොත් ඇත්තට මේ අයවැයෙන් අපි ඒක බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් මේ යම් කිසි සහනයක් අපිට ලැබිලා නැහැ ජනාධිපතිතුමනි. එතකොට ඔබතුමාගේ මේ අභියෝගයද මේ හර්ඩල්ස් පනින්න නම් ඔබතුමාට ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍යයි. ප්‍රාග්ධනය තියෙන්නේ අපි අතේ. ඒ කියන්නේ අපි ගෙවන ටැක්ස් එකද අපි ඔබතුමාලාගේ ආර්ථිකයට වෙන දායකත්වය මේ මහඟුරු කුවාලක් වේ. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන් ඔබතුමා සතුව පමණයි. මොකද ඔබතුමා ගන්න තීරණය. එතකොට මේ ජබා දීලා තියෙන ජනවරම අපේ වෙනුවෙන් යම් කිසි සහනයක් දෙන මෙන් ආයෝජනය වේවි කියලා මම ඔබතුමාගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලනවා. මොකද ඒ බලාපොරොත්තු ගොන්නක් පොඩි බැඳගෙන තමයි අපි සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණීය ව්‍යවසායකත්වයේ මේ ආර්ථිකේ මේ ඔබතුමාගේ බජට් එක දිහා ඇත්තට බලාගෙන හිටියේ. ඒතකොට එය නොලැබුණාම අපිටත් යම් කිසි දුකක් අසරණතාවයකටපත් වෙනවා. රටක් ගොඩ එන්න ඕනේ. IMF එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම රටේ මහ ජනතාව රැකිලා එන්න ඕනේ. සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණීය ව්‍යවසායකත්වයේ රැකුණොත් පිබනයි ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට මේ ඉදිරි ගමන හරියට කරගෙන යන්න හැකියාව ලැබෙවි කියන එක ලැබෙනවා. එතකොට ඔබතුමාගේ මේ ප්‍රශ්නේ අභියෝග කියන ප්‍රශ්නේ අපේ ළඟේ උත්තරේ තියෙනවා ජනාධිපතිතුමනි. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන සමහර ප්‍රශ්න එහා පැත්තේ පුටුවත් එක්ක කතා කරලා බේර ගන්න පුළුවන්. බිඟු මාල් එක්ක. පීරුවට. මොකද අපි ඇත්ත ඒ කියන්නේ අපි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශාස්ත්‍රය අපේ රටේ වර්ධනයක් අත්පත් කරගත යුතුයි. මම හිතන්නේ අපි සාමාන්‍ය අපි කතාවේදී කිව්වා මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක් ගොඩනැංවීම අපේ රටේ උන්මාදයක් බවට පත් විය යුතුයි කියලා. එනර රාජ්‍ය රැකියාවක් ඒ පැත්තට වඩා උන්මාදයක් මේ ශාස්ත්‍රයට යොමු වෙන්න. ඒක හරි. ඒක පිළිගන්න. හැබැයි අපිට යම් සීමා සහිත රාමුවක් අපිට තිබෙනවා. ඒ රාමුව ඇතුලේ මම හිතන්නේ අපි කරුණු කීපයක්. එකක් අපි පහුගිය කාලෙම අපි වැඩිපුර අපේ අපනයන වෙළඳපොළ දිහා බලනකොට අපි අපනයන දිරිගැන්වීම දිස බැලුවා. නමුත් ඒ අපනයනයට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරේ අවධානය යොමු කරලා තිනවා අඩුයි. උදාහරණයකට පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වේගයෙන් අපිට එළියේ මාකට් එකක් තියෙනවා. අපි අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒ මාකට් එකට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන පොල් නිෂ්පාදනයට අපි අවධානය යොමු කරලා නැහැ.
එහෙනම් දැන් මේ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නේ. ඒතර සුළු අමති පරමන කර්මාන්තකරු මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් විය හැකියි. එනිසා අපි අපේ දේශීය කර්මාන්ත බිඳ වැටෙන්න ඉඩ නොදී ඒ වගේ ආරක්ෂණයක් තහවුරු කරගනිමින් යම් අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අපි ආනයනය කරන්න ඉඩ යුතුයි. ආරම්භය. මෙතනින් ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන කර්මාන්තේ බිඳවට්ටමින් අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඊළඟ අපේ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය දිහා බැලුවාම අපි විශේෂයෙන්ම අපි මැතිවරණ ප්‍රකාශනෙත් අපි ඉදිරිපත් කරා මේ සංවර්ධන බැංකුවක් කියන සංකල්පය අවශ්‍යයි. හැබැයි අපේ රටේ සංවර්ධන බැංකුව පිළිබඳ තියෙන ඉතිහාසයත් ඒ තරම් හොඳ එකක් නෙවෙයි. අපි දන්නවා ලංකා පුත්‍ර බැංකුව වගේ අන්තිමේට මොකද්ද සිද්ධුනේ කියලාවත් හොයාගන්න බැරි විදියට ඒවා විනාශ වෙලා ගියා. ඒ නිසා සංවර්ධන බැංකුවක් ගොඩනැගීම අධ්‍යයනයේ කොට යම් ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය සලස්මක් එක සංවර්ධන බැංකුවට යන්න ඕන. ඒ නිසා අපි ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුවත් එක්ක රාජ්‍ය බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. ඒ රාජ්‍ය බැංකුව අපිට එකඟතාවයකට පළ කරලා තිබෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආයතන පද්ධතිය ඇතුළෙම ඒගොල්ලන්ගේ තැන්පත්කරුවන්ගේ ආරක්ෂණයත් ආරක්ෂා කරගනිමින් සංවර්ධන අංශයක් ආරම්භ කරලා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ඊට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රාග්ධන සැපයීම කරන්න. ඊළඟ එහිදී අපි මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ වාණිජ බැංකුවල තියෙන්නේ. මොකද වාණිජ බැංකුව වැරදි නෑ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලන්ගේ තැන්පත්කරුවන්ගේ මුදල් ආරක්ෂාව අවශ්‍යයි. එනිසා ඒගොල්ලෝ නිරන්තරයෙන් පෙළඹෙන විශාල අපකරයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන. ඒකට අලුත් ව්‍යාපාරිකෙක් නෙවෙයි නම් එයාට එහෙම අපකරයක් ලබා දීමේ හැකියාවකුත් නෑ. එනිසා එයාට ප්‍රාග්ධනය සපයා ගන්න හැකියාවකුත් නෑ. එනිසා අපි යම් ප්‍රමාණයකට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අදාළ ආයතනයන් අරා දෙන එකඟතාවය ඔවුන්ගේ විසින් දෙන ලියවිල්ලක් සැලකිලිට භාජනය කරන්න කියලා අපකරයක් ලෙස මොකද ඒක කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ විසින් ලියාපදිංචි කරන ලද ඒක විසින් මේ අධීක්ෂණය කරමින් මේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා තාක්ෂණ සහාය දෙන ගමම් බැංකුවකින් ණය මුදලක් ලබා දීම සඳහා සහාය ලබා දීම ආදී ලෙස තමයි අපි කල්පනා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි රාජ්‍යයන් කීපයක් එක්ක එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ ශේෂ්ත්‍ර තාක්ෂණ සහාය ලබා ගන්න. ඒතර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍ර වලට ඒ ශේෂ්ත්‍ර වර්ධනය කරගෙන ඉස්සරහ අවශ්‍ය තාක්ෂණ සහාය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ අපි අපේක්ෂා කරන අපේ තානාපති සේවය. අපේ තානාපති සේවය යම් ප්‍රමාණයකට ආර්ථික රාජතාන්ත්‍රීකරණයකට පරිවර්තනය කළ යුතුයි. මොකද අපිට අපි හරියට අපිව තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු දැන් මොකද්ද? අපිට ඒ රටවල් වල දේශපාලන පත්‍රය හසුරුවන්න, පාලනයන් වෙනස් කරන්න, ඒගොල්ලන්ගේ උපාය මාර්ග වෙනස් කිරීම සඳහා අපේ රාජතාන්ත්‍රික සේවය අපිට බැහැනේ. අපි යථාර්ථය තේරුම් ගත යුතුයිනේ. එහෙනම් අපේ තානාපති සේවය වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික මධ්‍යස්ථාන කීපයක් තියෙනවා වගේම අනිත් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි උත්සාහ කරමින් තිබෙන්නේ ආර්ථික රාජතාන්ත්‍රිකරණ සේවය බවට පත් කරන්න. මොන ටාගට් දීලා මොනවද එහි තියෙන අවශ්‍යතා මොනවද? ඒ අවස්ථා ටික ඒගොල්ලෝ හඳුනාගෙන මෙහි ඉන්න සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් එක්ක ඒකාබද්ධ කරලා මෙන්න අපිට තියෙන හැකියාවන් මෙන්න ඒගොල්ලෝ සතුව තියෙන අවස්ථාවන් මේවා මික්ස් කරලා කොහොමද අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා. අපි අර අත්තරපු ශේස්ත්‍රයක් නෙවෙයි. අත්තරපු ශේස්ත්‍රයක් නෙවෙයි අපි වේගින් ආර්ථික වර්ධනය කිරීම සඳහා තෝරාගත්තු ශේස්ත්‍රයක්. හැබැයි සමහර ගොඩාක් මම හිතන්නේ අපි අතර එකඟතාවයක් නොවන තැන් ටිකක් තිබුණා මම හිතන්නේ. සමහර ඒ වගේ බදු පිළිබඳව බදු ඉවත් කිරීම බදු සහන පිළිබඳ අපිට යම් ප්‍රමාණයකට කල නොහැකි තත්ත්වයක් මතුවේ තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ජාතික ආදායමෙන් 15.1ක ඉලක්කයකට යන්න නම් අපිට ඇත්තටම තියෙන නව බදු පනවලා මේ ඉලක්කයට යන අපි උත්සාහ කරේ නව බදු පනවන්නේ නැතුව සැලකිත ප්‍රමාණයකින් තියෙන බදු වලත් නේ අපි PE tax එක යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරලා කිරිසා යෝගට් වල බද්ද අපි ඉවත් කරලා නමුත් අපි උත්සාහ කරමින් තියෙනවා යම් බදු සහනයක් අපේ සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍ර වලට අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ தත්ත්වය අපි අත්පත් කරගත යුතු ඉස්සෙල්ලා. ඒ නිසා අපි වෙහෙසෙන්නේ தත්ත්වය අත්පත් කරගත යුතු. අපි උත්සාහයක් තියෙනවානේ දුමින්ද ලබන අවුරුද්දේ යම් ප්‍රමාණයකට බදු සහනයක් ලබා දීම පිළිබඳ ඉලක්කයක් එක තමයි අපි වැඩ කරමින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා කනගාටු වෙන්න එපා. අපිට නේද කල හැකි සියලු කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවද දැන් මම කියන්නේ දැන් අපි හිතන්න දැන් අපි දැන් මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම පිළිබඳව යම් විවේචනයක් එමින් තියෙනවානේ. ඇයි එච්චර වැඩි කරේ වගේ? රුපියල් බිලියන 110ක් අපි මේ මාස 8 මේ වැටුප් වැඩිවීම සඳහා බිලියන 110ක්.
එතකොට මේ පිලියන 110ම මාකට් එකට එන්න පටන් ගන්නවා. අපේ අස්වැසුම ආධාර වැඩසටහන බිලියන 230ක් අපේ අස්වැසුම වැඩසටහන. ඒකත් මුදල් ගලාගෙන එන්න පටන් ගන්නවා සමාජයට. එතකොට සමාජයේ මුදල් සංසරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. පෞගේ කාලේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි අපේ මුදල් එහෙම මිනිස්සු අතර ගලාගෙන ආවේ නෑ. එතකොට මිනිස්සු අතර මුදල් ගලාගෙන එන්නේ නැත්නම් මිනිස්සුගේ ක්‍රය ශක්තිය නැති වුනහම ඒකෙන් වෙන දේ තමයි පෙරලා කර්මාන්ත වලට අයිති කර බලපෑමක් ඇති කරනවා. අපි හිතනවා මාකට් එක තා මෘදු ලෙස චලනය වෙන්න පටන් ගන්න. පොඩි බැරියර් හිර වෙලා තිබුණා. නිකන් අර භාෂාවෙන් කියනවා මලකඩ බැඳලා තිබුණා අපේ මාකට් එක. හිර වෙලා තිබුණානේ. ඉතින් අපි උත්සාහ කරා මේ මාකට් එක කරකවන්න, මේක ලිහිල් කරන්න. මේක නිදහසේ චලනය වෙන්න. නිදහසේ චලනය වෙන්න පටන් ගත්තාම පෙරලා ඒක සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත කරුවන්ට විශාල ඉල්ලුමක් අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙයි. එහෙම තමයි යන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව සුළු මධ්‍ය කර්මාන්ත ගොඩනගලා ආර්ථිකයේ එතෙන්ට ගෙනියනවද? ආර්ථිකයේ අනිද්දාරාවන් විසින් ඇති කරලා ද උත්තේජනයන්ගෙන් සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ශාලාව එතෙන්ට වර්ධනය වෙනවද? මම කියන්නේ ඒ සමබරතාවය අපි රැකගත යුතු කියන ස්ථාවරයෙන් අපි අදලා තියෙන්නේ. හරි. කොමිස්තු ජනාධිපතිතුමනි වන්දන කාල වේලා අඩු නිසා මගේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙන එකක් තමයි යෝජනා ගොඩක් තිබ්බා අලුත් යෝජනා ගොඩක්. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් පරිවර්තනීය යෝජනාවක් හැටියට ඔබ හඳුන්වනවා නම් මම හිතන්නේ කුමක් වෙයිද? ප්‍රධාන එක තමයි මුදල් නෝට්ටු භාවිතා නොකරන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීම. ඒක තමයි මම හිතන අපේ රටේ ආර්ථිකයේ විශාලම පරිවර්තනයේ තීන්දුව වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ හා බැඳුණු ඩිජිටල්කරණය. ඒ කියන්නේ අපිට මේ තියෙන තලය, මේ අපි රටේ ඉන්න එක ලේයර් එකක් තියෙනවා, තලයක් තියෙනවා. මේ තලයේම අපිට පවතින්න පුළුවන් මේ තියෙන පාර තව ටිකක් ලොකු කරලා හදලා, මේ තියෙන වරාය තව චුට්ටක් ලොකු කරලා හදලා. ඒ කියන්නේ මේ තලයේ අපිට පවතින්න පුළුවන්. ඒතර අපේ අපේක්ෂාව වෙන්නේ මේ ලේයර් එකෙන් අපේ රට අලුත් ලේයර් එකට ඔසවන්න. අන්නේ අපේ රට අලුත් තලයකට ඔසවනවා නම් ඒක ඩිජිටල් කරණය. එතකොට ඒක අපේ ගනුදෙනු, අපේ භාවිතාවන්, අපේ අවශ්‍යතාවන්, අපේ සේවාවන් අපි එතෙන්ට ගේනවා කියන අපි අලුත් ස්ටේජ් එකකට යනවා කියන එක. ඒ නිසා මම හිතනවා මේකේ තියෙන එක ප්‍රධාන පරිවර්තනීය යෝජනාව තමයි අපේ රට ඩිජිටල් කරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාලා කිව්ව පරිදිම ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත මේක තමයි පළවෙනි අවශ්‍යතාවය. මේක 2012 ඉඳන් අවුරුදු 13කට වඩා වැඩි කාලයක් සාකච්ඡාව බඳුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනම ඩිජිටල් ලෝකේ අපිට වඩා වෙන වර්චුවල් ලෝකයක් තියෙනවා. ඒ වර්චුවල් ලෝකේ අපි හඳුනා ගන්න ඕන. අපි මේ භෞතික ලෝකයේදී අපිට අපේ මූණ තියෙනවා, අපේ හැඳුනුම්පත තියෙනවානේ. මූණේ ලපෙත් තියෙනවා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නිකන් හිතුවද? භෞතික ලෝකේ පුළුවන් අපිට එහෙම නේද? හරිද? හැබැයි වර්චුවල් ලෝකේ අපි හඳුනාගන්නේ කොහොමද? අපි මේ ඩිජිටල් කරන්ට යනවනම්. වර්චුවල් ලෝකේ අපි හඳුනා ගන්න නම් අපිට වෙනම අනන්‍යතා සහිත ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් අවශ්‍යයි. ඒ වර්චුවල් ලෝකේ හඳුනා ගන්න. එහෙම නැතුව අපිට එතෙන්ට යන්න බෑ. ඒ නිසා මේකේ ප්‍රධාන දේ තමයි ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත. එනිසා ඒකට මම දන්නවා විවිධ සමාජයේ විවිධ ස්තරයන්ගේ බිය සැක හදනවා. අපි මෑතකදී පහුගිය 24 වෙනිදා ඒ ශාස්ත්‍ර පිළිබඳව විශාලම එක්ස්පර්ට්ලා ගෙනල්ලා මේ පිළිවෙල සාකච්ඡා කරා. අපි අනිත් පැත්තෙන් හිතනවා මෙහෙම. ඒකට හොඳ ආරක්ෂණ පද්ධතියක් අවශ්‍ය, නීති අවශ්‍යයි. දත්ත ආරක්ෂාව පිළිබඳ නීති අපි පනත් අපි හදන්න අපේක්ෂා කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා මෙතන මේක තමයි අපේ ප්‍රධානම පරිවර්තනීය යෝජනාව. ඉතින් ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත ඉක්මන් කර ගැනීම තමයි අපේ ප්‍රධාන අපේක්ෂාව. ඔව් සාමාන්‍ය ඩෙඩ්ලයින් එකක් තියෙනවද ජනාධිපතිතුමා? හැම ජනාධිපතිනෙම කියලා තියෙනවා. ඒක දැනට අපි ආරම්භ කරනවා. මම බැලුවා ඒ කියන්නේ අපිට ඩේටා මේ ෆීඩ් කරන්න ඕන එක එක්කෙනාගේ වෙනම. ඒතකොට ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මාස 18කට වගේ කාලයක් යනවා මේ ඩේටා ෆීඩ් කරන්න විතරක්. අපි ස්ථාන 2400ක් මේ සඳහා ස්ථාපිත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ගිහිල්ලා එක එක්කෙනාගේ ඩේටා වෙන මේකට ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඒකට මාස 18ක විතර කාලයක් යයි. ඒ පද්ධතිය සූදානම් කර ගැනීම සඳහා යම් කාලයක් ගත වෙවි. අපිට අවුරුදු 3කට කලින් ඒවල අපිට යම් ඉලක්ක දීලා තියෙනවා. මම ආයේ ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න නිසා ඒ ඉලක්ක මම කියන්නේ. ඒ නිසා අවුරුදු 3කට කලින් මම හිතනවා අපිට ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා.
අන්තිම ප්‍රශ්නේ ජන්තුතුමා මේ පෞද්ගලික වශයෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාද? ඒ වගේම විදේශ ආයෝජකයන් තියෙන පණිවිඩය පෞද්ගලික අංශයෙන් අපේක්ෂා කරන මෙම දැන් අපි අද රජයේ යම් තනතුරකට බඳවා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් කළ ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවන්න ගත්තොත් ඒ ඉල්ලුම් පත්‍ර වලින් මම සමීක්ෂණයක් කළා නෑ නිකම් බැලු බැලමට පේනවා ඒ ඉල්ලුම් පත්‍ර වලින් 50%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඕගොල්ලෝ ගාව වැඩ කරන අය. එයි පඩි වැඩි කිරීම වල තව පොඩ්ඩක් වැඩි වෙයි. නෑ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඇයි මම කියන්නේ පුද්ගලික අංශයේ උඩ ලේයර් එක ගැන නෙවෙයි මේ. ඒක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මේක තියෙන්නේ මේ මැදට වඩා යට ලේයර් එක. මැද ලේයර් එකක් තියෙනවා. ඒ ලේයර් එක ටිකක් අමාරුයි. ඒතොර ඒගොල්ලෝ තමයි විශාල ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිම රැකියා මේ අපේක්ෂිත තන බවට පත් වී තිබෙන්නේ රාජ්‍ය. ඒගොල්ලෝ කැමති ඒ වත්තලා රජයට එන්න. එනිසා මම හිතනවා පෞද්ගලික අංශේ පළමු කොටම මොකද රජයේ මේක මීට වඩා බෑ මම අවංක කියන මීට වඩා බෑ. අපි මේ සැරේත් අත්‍යවශ්‍ය පුරප්පඩු 30000ක් හඳුනගෙන තියෙනවා. ඒකත් අපි පුරවන්න සැලසුම් කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට විශාල ලෙස රාජ්‍ය තවත් පුළුල් කළ යුතුයි කියලා. ඒ නිසා අපේ තරුණ තරුණයන්ගේ අලුත් රැකියා අවස්ථාවල ආකර්ෂණීය තැනක් බවට පෞද්ගලික අංශේ පත් විය යුතුයි. පළවෙනි ඉල්ලීම. දෙවෙනි ඉල්ලීම තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ වැඩක් කරගන්න කිසි දෙයක් දෙන්න යන්න එපා. කිසිවෙකුට. මේ පැත්තෙන් දූෂණයට එරෙහිව කටයුතු කරන ලෑස්ති නම් අනිත් පැත්ත අඩපණ වෙන්න පුළුවන්. මේක ඩිමාන්ඩ් එකයි සප්ලයි එකයි දෙකම අඩු වෙන්න ඕන. හරිද? මම දන්නේ. ඒ කියන්නේ මම අවංකව කියන්නේ මෑතකදී අපි කස්ටම් එකකින් එක බහඬ තොගයක් ඒගොල්ලෝ අත්අඩංගුවට අරන් තිබුණා. නීති විරෝධී ලෙස වෙන HS කෝඩ් වලින් වෙනේම කියලා අපු බහඬ. හැබැයි කන්ටේනර් ලෙහලා බලනකොට ලංකාවේ ඉතාමත් වැදගත් බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් තියෙන සමාගමකට අයිති බහඬ තමයි ඒක ඇතුළේ තිබුණේ. වැදගත් ඉන්වර්ටඩ් කම දැන් වැදගත් නම් වෙන්න බෑනේ. හරිද? මං කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ කරප් ඒ පැත්තේදී පෞද්ගලික අංශෙට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. දෙක. තුන්වෙනි එක මම හිතනවා දැන් අර පෞද්ගලික අංශයේ නිදහසේ තමන්ගේ ආයෝජනයන් තමන්ගේ ඉලක්ක සඳහා නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක පිළිබඳ විවාදයක් නැහැ. ඒත් රජයක් විසින් සකස් කර තිබෙන ඉලක්කයන් තියෙනවා. අපේ සංචාරක කර්මාන්තෙ මෙතෙන්ට යා යුතුයි. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙ මෙතෙන්ට යා යුතුයි. කියලා අපි තියෙනවනේ අපි. ඒ කියන්නේ මොනවා වුණත් ඉලක්ක හදන්න වෙන්නේ ජාතික වශයෙන් රජයකටනේ. අන්නේ රජයේ සකස් කර තිබෙන ඉලක්කයන් සම්පූර්ණ කරගැනීමේ දිශාවට තමන්ගේ ආයෝජනයන් සහ තමන්ගේ ආර්ථික න්‍යායපත්‍රයේ සමාගම් ආයතන ආර්ථික න්‍යායපත්‍රයේ ඒ දිශාවට යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පෞද්ගලික අංශයට කරන්න තිබෙන්නේ. ඊළඟ FDI ගැන ගත්තොත් ඒ කියන්නේ විදේශ ආයෝජන ගැන ගත්තොත් එකයි අපි කියන විදේශ ආයෝජන කිසි අතරමැදියෙක් හොයන් යන්න එපා. විදේශ ආයෝජන වල නියෝජිතය තමයි BOI එක. BOI එකට යන්නේ. දැන් අපි මම කියනවා අපේ කල්චර් එකක් තියෙනවා. වෙන වෙන අය පස්සේ ගියොත් තමයි මට මතකයි එක ලංකා ප්‍රධාන හෝටලයක් විවෘත කරන තැනදී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයෙක් ප්‍රකාශ කරා. ඒ ජනාධිපතිවරයා කර ප්‍රකාශය තමයි ගොඩක් අය කියන අපේ රටට විදේශ ආයෝජන ගෙන්වා ගැනීම සඳහා දුෂ්කරයි. විශාල කාලයක් ගත වෙනවා. හැබැයි මේ ව්‍යාපෘතියෙන් පෙන්නනවා එහෙම කාලයක් ගත නොවන බව. හේතුව ඒ ව්‍යාපෘතියේ නිවැරදි channel එක තෝරාගත්ත කිව්වා. කතාවකද කිව්වේ හොඳේ. මොකද නිවැරදි channel එක? මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ නිවැරදි channel වැරදි channel නෑ ස්ථාපිත channel එකක් තියෙනවා. අපි ස්ථාපිත කරන channel එකක් තියෙනවා. අන්න ස්ථාපිත කරපු channel එකෙන් අපේ ආයෝජකයන් ඉන්න අපි වෘතයි. ඕනෑම ආයෝජක ඉස්සරහට කියන්න පුළුවන් අපිට ඔබගෙන් ඇල්වතුරු වීදුරුවක්වත් එපා. විතරයි. ඒකට අපි ලෑස්ති ඒ ආයෝජන දෙන්න. නේ බොහොම ස්තුතියි. Thank you. We'd like to call upon the president of the MBA Alumni Association, Mr. Suraj Radampula, along with Mr. Nistaq Kasim, CEO, Chief Editor of Daily FT, to present
Honorable President, with a special token of appreciation, ජනාධිපතිතුමනි අපි ඔබතුමන්ට ඇල්වතුරු ඉදිරියක තපා කිව්වට පොඩි සමුණු තිරණයක් ලබා දෙනවා. අද දවසේ අපත් සමග එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් බොහොමත් ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. හොඳයි සමූහ ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමට නියමිතයි. අපි දැන් අපගේ සාකච්ඡාවට එකතු වෙන සියලු පාර්ශවයන් සමග Yeah, we'll finish it. Right, ladies and gentlemen, you can continue to be seated as the Honorable President leaves the proceedings. We're going to continue our panel discussion after a couple of video messages by our strategic partners. Right, slowly but surely. Nista, we can continue, I think. Thanks, Murtaza. Will start the questions with you. From your perspective, what's the good, bad, and ugly of in the budget 25? Thank you, Nista. I had used that framework previously, which came from a famous Clint Eastwood movie called The Good, the Bad, the Ugly, but some people had misconstrued. So it's a good framework of thinking about it. The first thing that I would like to suggest is that, the budget was very readable. So when I've been reading budgets for the last 20 years, and I'm talking about the English version, there was some method to it. There was a very good structure. You can see that there was logical thinking in the whole process. The other thing is the ideological orientation. Even when I went through it, it seems to have many elements of the market system. So they are talking about competition, foreign trade, free trade, trade agreements, exports, industrial zones. And I also fed the budget into three large language models, DeepSeek, OpenAI, and Google's Genie. And all of them kind of gave the same response that, it has elements of the market system. And why I am talking about this is that there is still a misconception about the ideological orientation of this government. Because obviously the main partner, JVP, had a very leftist Marxist orientation many years ago.
There are still doubts, but it's very clear that both from the manifesto, which I had to analyze, and also the budget, that this seems to be a very centrist. So the question you're asking is left, right, or center. I would think that my view was it was right of center, right? Which is a very welcoming sight for people like myself who make a living out of the capital market, who lead a think tank called Advocata, which believes in the market system and advocates for the market system. The other good things is right at the annexure, the laws, the procurement law. I think the president spent an enormous amount of time in the Q&A talking about corruption, and the procurement law is a key legislation because in Sri Lanka, many business people make money by doing business with the government. And, doing business with the government should not be a highly profitable endeavor. So the procurement law will hopefully make a more competitive and transparent tender. The SOE law, I spent 2 years volunteering on the SOE restructuring committee, and it is a great thing that they have recognized the need to set up a SOE holding company where many of these commercial enterprises will be moved into that. There's a statistics law. Also, the president said about reducing cash in circulation. Just to give you a figure, it's 1.4 trillion. And if you take it as a proportion of the deposits, it's about 15 to 20% of all deposits outstanding. So if you get a subset of that money back into the banking system, that will create more loanable funds and reduce the interest rates. There is also acknowledgement that we need the bankruptcy law. And there was also a kind of positive growth-oriented tone. The bad is that they said that, okay, we are going to go with a tariff committee, but I did not see any reversals of CES and PAL. The CES is an acronym, Commodity Export Subsidy Scheme. It is actually coming from the EDB Act of the 1970s. And it was mainly there to promote value-added exports. So the CES was supposed to collect taxes on exports. But if you look at the forecast for CES, 95% of the CES is on imports, which is highly protectionist, what you call a para-tariff. And of course, the PAL also is only applicable on imports. So previously, the plan was to sunset these and go on a broad-based VAT system. But I did not see any specifics in the budget about winding down this CES and PAL. I do understand that the government needs revenue, but when you put CES, it's highly distortionary. So because in one end, the president is talking about competition, not appealing to private interests, free trade, exports, but you can't protect imports. The second thing bad was that not sunsetting tax holidays. I mean, I've jumped on Dumin the number of times. It's a pet peeve of mine. It's a very simple argument. I'm paying taxes at 36. My companies are paying taxes at 30. Dividends is taxed at 15. Why are some people not paying? If you read Animal Farm, they say all animals are equal, but some animals are more equal. So what is so special about these people? When your country has defaulted on its debt, it has restructured the debt of the EPF, it has had 70% inflation, why are these agreements so sacrosanct? So I would have thought that a government with a 70% mandate would have simply said, thank you, you enjoyed it for this period of time. From this date onwards, we are going to sunset all of this, or you're going to pay a minimum alternate tax. That did not happen, including they should not be giving these vehicle permits, basically. Because if I'm paying, 250% tax on a vehicle, why should somebody else get a concession? The ugly, I have to be careful with this word ugly, there are two things. And it came across on many forums. This tax appeal commission, having to put 25% cash on tax appeal, seems to be a bad piece of legislation. Because the right to appeal is fundamental even in our constitution. And there are lots of pushbacks on taxpayer rights, or tax ombudsman, a taxpayer charter.
because many people are complaining, including myself, that the tax department sometimes is harassing the people who are paying taxes, etc. So the government has to really think through this mechanism to go after the people who are not paying taxes, but also give some reasonable reprieve to people who are paying, that they are not going to be harassed. And again, the president kept on talking about corruption, and when you have this, it makes the tax assessor in a very powerful position to induce you. The second thing is that why it's an oxymoron. Why do you have 30,000 jobs for unemployed graduates? I mean, why should a graduate be unemployed? So is this a problem of the education system? And why should the government say that I'm going to give employment to people who can't get employed? Now, if there are vacancies in the government, fair enough, that you need to recruit people, especially at the middle level and upper level, because maybe the bottom is heavy. But why do you need to employ unemployed graduates? So that is, in summary, is my comments, Nista. Okay. Thank you. Thanks. Excellent. We'll come back to you if there are any more follow-up questions. Nishan, what's from your take? What surprised you and what disappointed you? Nista, when I look at this budget and the context we are in, I think there are two ways in which I want to look at it. One is the integrity of the budget. The other is how the budget is advancing justice, the kind of basis on which the government was brought in. So let me talk about justice later, assuming you come back to me again, and just talk about integrity. When we say integrity, we mean three things. We mean, one, the budget must have numbers, otherwise it's not a budget. You must give the revenue expectations, the expectations, etc. Second, we mean that you must give reasons for why budget proposals are good ideas or bad ideas. There must be some analytical basis for the proposal. The president himself today said vigrahaya itamat vadagat. That is, we must work on the basis of analysis. And Murtaza raised some questions. I think if there was analysis on how you estimate the budget numbers, this can really help the integrity of the budget. Thirdly, you must not misrepresent numbers in the budget. You mustn't mislead people in the way you present numbers. Now, I'll just walk through one example on each very quickly. On the numbers side, because we helped the Committee on Public Finance quite a lot in the past, from 2016 to 19, we monitor this. And we can tell you that sometimes when it's an interim budget like this one, in 2022, 100% of the proposals did not have numbers. Okay, they came later. In this budget, it is 14% that doesn't have a number. That's better than almost any year except 2019, when out of 220 proposals, only 7% didn't have a number. This year, out of 119 proposals, 14% don't. So I think the government has done rather well in terms of matching numbers to the proposals. On this approach of giving reasons, I think there, of course, I think what the president said about the culture needs to change. The Ministry of Finance needs to accept that as an obligation. Currently, the government didn't publish any documents giving analysis behind the proposals. Of course, many proposals have analysis. I know because we presented the analysis on Madrid Protocol, on various things on WHT, etc. So there are quite a few proposals where we are aware of the analysis. We presented it, but I think having other proposals also, like Murtaza is asking, to have reasons would have helped to improve the proposal itself. Lastly, on representation of numbers. Now, one of the problems we see is that there is enormous misestimation or misallocation or misinformation in budget numbers in the past. For instance, we discovered in 2017 that the foreign interest component, one of the easiest things to predict because the entire interest schedule is known, was misrepresented by 50% every year consistently, and the 5-year average was 50. The moment we brought it to the attention of Parliament,
it rectified. And after that, it was always correctly predicted because the parliament, we instruct the Committee on Public Finance to ask for the schedule because it can be computed. This year, there are several revenue items. I won't name them now that are misrepresented in terms of amounts, but there's one very flagrant misrepresentation. So you all know that from 22 to 24, a single line item in the defense budget called diets and uniforms went up by 70 billion. It was 29 billion, it went to 100 billion. Okay, in 2 years, 35 billion increase per year. When we said this last year and it became a big talking point, the government protested and said, well, that's not fair. This is an allowance that we are giving people. So it is really money in their hands. It's not because we said this is potentially a procurement corruption. Cost escalation didn't match the increase in the budget. And the government said, no, it is actually allowance to the hand. So it's salary and you mustn't grudge payment. Now, the problem there is it is in the budget, there is a section of any ministry line items for emoluments, which is salaries, allowances, overtime payments. There's another section for supplies, which is procurement. So there's a concealment of this when anybody analyzes the budget in a macro sense, because it is listed not under emoluments, but under supplies and hidden away under diets and uniforms. This year, the same thing happens again. Another 35 billion increase that the country is laying out. On diets and uniforms, now they go to 134 billion. So a 450% increase in 3 years, and hidden under supplies so that it doesn't register as a line item for salaries of the government. I think the public, and I don't think the president or even at the ministerial level, they necessarily know this, because when I brought it up yesterday, some people in the finance ministry didn't know about it. So the reality is, I think, fixing the presentation of the budget to give true, correct information to the country and to the people is quite important. And this is one flagrant example that tells you why it is so important for there to be good analysis and evaluation of the budget. Thank you very much. Excellent, thank you. Bingumal, to you, I mean, what from a private sector perspective, what do you say as a game changer in this budget? Yes, I think Murtaza covered most of it. Somebody asked this question. From me, I think the biggest thing is stability. Because now it's a no surprise budget. Why we are not surprised is also because there was a lot of consultation that happened before the budget. Generally, when these consultations happen, we have these discussions. Some of the draft is already done, but some of these conversations happened at a very early stage. I can tell you things like digital ID, single window for trade, investment of the tech piece, trade treaties, public-private partnership, zones, a lot of these things. But of course, the other thing is that Murtaza also mentioned about the SOE restructure. I mean, they said they'll not sell a lot of things, but again, President today said he'll sell some. So I think we see that consultative process as a very big thing and stability as a very big thing, because stability drives investments, be it local, be it FDIs. There's this constant debate on, okay, for FDIs, we need to improve ease of doing business, right? Every time we talk about FDIs, ease of doing business is bad, so because of that, FDIs are not coming to Sri Lanka. Right, I'll give you some data points. So 2012 is the best ease of doing business that we had. We were 83rd. We got 1.3 billion, including, I think, Shangri-La investment. The highest FDI we've seen is like 2017, something like 2018, somewhere there. 1.7 billion, that's including the sale of Hambantota Port. Same year, 2012, Vietnam was 99th ease of doing business, got $16 billion. Vietnam has improved drastically. It's now 70th. Vietnam enjoys $18 to $20 billion every year. So Vietnam is even not a comparison now. So I know, again, we discuss about Vietnam a lot. Vietnam is an RCEP country. They have access to US. It's China +1, so it works very well. So I think the other most important, stemming from that, the other most important thing that I've seen is like there's emphasis on trade treaties. I think the government is badly looking at, signing up, strengthening what we have with India, doing some with China. There are plans, so RCEP, I think sadly it might take a lot of time, because in RCEP you have to
work with multiple countries. They all have to agree to join RCEP. I see there's also a plan to join BRICS. So by looking at all of that, of course, again, I've seen the industrial zones are planned well in an area where there is supply chain. So that's another positive. But apart from that, we're not seeing any other surprises other than the capital gain tax, which I think is important. We didn't have a capital gain tax. So that's important. Other than that, I think it's a well thought through budget in a post-restructuring scenario. Excellent, thank you. Tanya, do you see what opportunities do you see? I don't want problems. I know you sort out with the president, but do you see any opportunity for SMEs to really grow? I mean, that are fairly viable SMEs who are not on NPLs. How should the SMEs see the budget? To be very honest, Nesta, I don't think the SMEs see this budget as a lucrative budget or a people-friendly budget for the small and medium entrepreneurs, because what was promised was not delivered on the budget. Really, we were promised so much, and then absolutely nothing. Even the president said, be calm, be patient. How long are we supposed to? I don't know. I can't understand. But still, with all that, small and medium entrepreneurs are very driven-oriented entrepreneurs because they have risked all their lives earning just to put up a business. So here the risk factor what they have taken is enormous. So, I mean, they will fight their last breath to keep the companies going. And so has what they have done. But the government needs to understand in this budget that we have not been given any sort of breathing space or any sort of leverage or any sort of some sort of concession what we were looking for. I mean, we were really expecting when we asked the government to give us working capital, development capital, we didn't want a development bank. I mean, we wanted a development bank, but not to say that was the only solution, but we wanted a solution for the immediate problem where we are having with addressing the immediate problem and then going forward for the next stage was the development bank. So we requested the government to intervene directly through the government, through the finance ministry, where the government will directly intervene with the government banks or with the private banks and have a department separately orientated for these people who are who are there right now with whatever the reasons, we are still surviving. These survival people, some are on MPL, but though they are on MPL, but they are not to say they are bankrupt or they are not in a bad state, but they are being MPL due to the situation caused where I don't want to explain. But the government promised us to bail us out onto this and to give us a different platform where we could go forward having a financial support, financial aid, where we are not getting that at all. So this is not correct, because any developing country or developed country, first thing would be protecting the SME, where this government is not done. Secondly, the government is asking of collecting revenue. Now this time they are trying to collect nearly 4.5 billion in taxes on revenue. So that's a huge number. Where are they going to get this money? How are they going to earn this revenue? If the SME would collapse further in the few months to come, what is the purpose? And then the government is expecting us to go into the export-oriented market. So for us to go into export, there should be a bridge. There should be an avenue created. Is this avenue being created? No, only still the government is saying, bring in foreign investment, the BOI is there. What about the local investment? Aren't we investors as well? We have invested so much of money trying to protect the country's economy, trying to take the country's economy forward. Where is our protection? Where is our tax benefits? We are not being given anything. So any raw material that is being imported into the country, the cess is there, the VAT is there, the PAL is there, except for very few items where you pay, fabric. Now, I'm a garment manufacturer. But for me, fabric is not the only entity I need to manufacture. Every other raw material is imported, but they go as finished goods. Then what? We are taxed so much, so our prices are so high. We cannot compete with the world market. How are we going to export into the export market if you are not being given that benefit, if you are not being given that bridge? The next thing is, we have been spoken of saying that we are not competitive. One thing. The other thing is the FTAs.
These FTAs that has been done, they've never been in favor of the country's industry. They've always been in country of the person who has done the FTA. And if you would take Thailand, you can bring in anything, but we can't send in anything. If it's India, it's the same scenario. We can bring anything into the country, but we want to re-export. We have so much of limitations. So why is it two-way in one country? Why is it always SMEs are promised so much but given so little? Any election campaign, we are being brought forward. We are being promised heaven and earth. We will be the focus. But when it comes to protecting and providing, we are the last in the row. Why is that? Isn't we who took this country forward when the country was bankrupt? Didn't we stand by the country? Why are we not being looked after, Nissa? Yeah, okay. Next time, don't go for them when they invite you before the elections. I'll move on to Suraj. Just a quick one. Do you see, what kind of role do you see for professionals in this budget? Do you see any positive or anything, or you feel? Thank you, Nista, for posing this question. So I can see two different angles, the main pillars of this economy. One is the education, the other one is the digital economy. When it comes to the education, as Honorable President mentioned, they have allocated a lot of money for that compared to the previous budgets. I can see it as a good sign because it drives the economy. And the other part is the digital economy. Digital infrastructure, we have to allocate money for that. They have allocated, I guess, if I'm not mistaken, 3 billion rupees for that. I believe that allocating this type of money for digital infrastructure, then it will support to eradicate corruption and irregular activities, not only from the government sector, but also from the private sector as well. Apart from that, we can see there is a goal for the digital economy as a value. It's 15 billion in 5 years. That's a huge target, but I believe that there should be a plan to achieve that. And again, it has a plan of $5 billion from ICT BPM sector. Currently, I think we are at 1.2, 1.3 billion market, but when it comes to 5 billion, it's a huge target compared to the challenges in future with these technological disruptions and AI disruption. You know that the countries like USA, Canada, European countries, as well as New Zealand, Australia, those are the countries which we are getting most outsourced projects. We are heavily dependent on outsourced industries, but in future, there is a chance for them to get their works done from themselves without outsource it. In that case, there may be a less revenue for countries like Sri Lanka, India, and other outsource-based countries. So in that case, I believe that we have to think about something agile in terms of digital strategies, because we can't have fixed type of plan strategies for 5-10 years because it's being changed rapidly. I believe that the government must think about critically about these dynamic changes in the technological sector and also the plans. Finally, I would like to tell that it's very happy to see 5% of GDP growth aspirations. In order to achieve that, government alone cannot achieve that. As professionals, as citizens, we need to contribute as our best and maximum to achieve this goal. Thanks, Suraj. Luminda, I just left you for last because you wear two hats. I wanted to respond from your advisory role to some of the concerns expressed. And also, that's one question. The other one is, I know Chamber keeps on insisting on implementation. What can, as a chamber, do to help ensure the government on the implementation side? I think there was a recommendation about releasing quarterly progress reports, if that's possible. But from an advisor perspective, your response to some of the concerns and what new thing this government can do in terms of ensuring better implementation? Okay. I can't remember the questions that were raised, so
I think the President answered most of the questions. What are the ones that are specific that you want me to raise? About this defense line, defense item, Yeah, one so line that item. I don't know. Actually, in fact, I saw Nishant's comment on that in today's papers as well. I really don't know to comment on that until I see what the expenditure line item that has got misrepresented. So I'll check on that and see what it is. I can't give you that detail. Yes, the Tax Appeal Commission also came as a technical note, so that I think something. You see, what is happening is in the department assessment system. Sometimes there are assessments that are very frivolous, but there are also sometimes assessments that are raised that are genuine. So there are legal issues. So if it will go to Appeal Commission only on a matter of law. On a matter of fact, hard does it go to Appeal Commission. But there also has been experience in the past that some people deliberately postpone fighting the legal side of it. When the law is very obvious, they keep fighting the legal side and try to postpone the payment of tax. And that is the reason why they brought the interest as a part of the tax cost. So I don't know why exactly they have. I can't see the difference between a bank guarantee and cash deposit. So we need to revisit some of the technical notes that have come in. But in the broader context of things, as the President explained, Nista, the budget also budget basically this time provides for a direction in terms of the private sector engagement. The PPP, the public-private partnership law, which was drafted by the previous government with some modifications, the President agreed to pass it and set up the PPP unit and to make sure that the projects that are identified by the PPP unit will be implemented through the relevant line ministry. So that's a positive step because most of the PPP projects, or all of them, have to involve private sector investment. So there is opening for the private sector. I have seen some other projects that have been lined up. There can be shipping, there can be in construction, it can be agriculture. There are so many, or even electricity, power generation. There are so many areas that are lined up. And I can, of course, vouch for that everything will be on, nothing will be on unsolicited basis. It will be open on tender. Then with regard to the Colombo Port City, we are currently going through the current law and what prohibits it or what prevents it from attracting investment, because that's the catalyst for us as far as investment is concerned. Then with regard to the SOE reforms, the first step of that will be to form the holding company and bring some of the SOEs under the holding company model. And for that also a law has already been drafted. So we look at that law and see what has been removed, what can go through. And the first step, that holding company model will be implemented so that all the boards of some of these commercial enterprises will be appointed independently, sans political interference on based on competence and commercial sense. So it will be basically what the President wants to create is a Temasek model where the government commercial establishment will operate on a commercial basis. And then it has the right to acquire or dispose assets. So a broad, a long, big framework has been done to encourage private sector. I think all the projects that he mentioned, I don't want to repeat again, to give the space necessary for the private sector to get engaged. So some of these things might require foreign investment. Some of these things our local investors also can do. But certainly the space is being created and expanded for the private sector to engage in business transactions. So that is some message that I want to give you. With regard to the specific issues that have been addressed on the SME side, I really don't know what is required, but in terms of taxation, at the moment, all of you know that we cannot give any relief because we are under a program and the program has strict criteria that we have to adhere to. What has been given also has a lot of argument and effort we have to get that PAY relief or the income tax relief and the exemption on milk and yogurt. So we have a very tight fiscal space. So within that, we have to operate whatever that we do is in this fiscal space, right? So so a lot of things what people want, we can't give immediately. But what we can do at the moment is create the space for the private sector to invest. With that, we create jobs. With that, we create demand. With that, we create economic growth. And that is the path that we should follow, is my view. So that's a good answer to your question. Okay, excellent. Thank you. I'd like to open it up to the audience. If there are any specific questions to any of the panelists, there is a room, mic available. Please identify. Yes, sir. There's one. Maybe we have two.
Thank you. Thank you, Rista. My question leans leans towards the SME sector and the corporate sector. This is about corporate taxes. We operate in an environment where, for example, Dubai, less than 375,000 dirhams, there's zero corporate tax. Over 375,000 dirhams, there is 9% corporate tax. Singapore, it is 17%. If you look at the global averages, countries like Bahrain and 15 others have zero corporate tax. So in a global average, if you look at Asia, the global average is 19% for corporate tax. If it is the Europe, it is 23%. It is 21% for Europe. If it is the world, the corporate tax of the world is 23%. So in an environment of this sort, if you put the world's highest corporate tax paying countries, sadly Sri Lankan corporate tax is virtually second or third. Coming from a non-banking finance sector, we are paying corporate tax of almost 55% is corporate tax for the banking sector and 30% for the others, the corporate sector. So how competitive are we in this landscape? Is it fair to say that IMF wants us to be out of the charts and to be out of the game? Because I think it is one of the key drivers. And I think we have to be creative in this element they say you have to tax in a way that you don't destroy the flower itself. So in the budget, for me, main disappointment was there was nothing too much of creatively designed budget. Also in terms of SME, I think corporate taxes has to be looked at because the danger is the 621 files that he referred to, the Honorable President referred to, can easily migrate to any other country which is attractive for corporate tax. And that is a fundamental element. So my question is, I rest my question there. Yeah. Thank you. Okay. Yes, obviously. You're a tax advisor as well. And I can come in. So, Yes. Chanda, that is the ideal situation, what you mentioned. I don't dispute that. But you and the rest of the audience also understand where we are at the moment. We have close to $130 billion in debt to pay, and we are in default. So, when you are in default on your debt, what do? We have seen what happened the last 2-3 years. I don't think I need to go back and say the consequences of the situation. And do you think we should live in that situation forever, or we should stabilize ourselves? That's the path that you have. So we can reduce corporate tax to 24%. How do you bridge the deficit? Our non-discretionary, if you take of an entire budget of 7.1 trillion, up to 5.6 trillion non-discretionary expenses. We have to pay our public servants. We have to pay our subsidies. We have to pay our pensions. We have to do the Aswasuma program. And we have to pay our interest. The only discretionary expense is the capital expenditure, which is 1.4 trillion. And if you don't spend on capital, you don't grow the economy. So where do you cut the cloth? If I make it 24% for you, the other man must pay 42% then. So when 85% of the people of this country are living below 100,000 rupees a month, when we wanted to take the tax-free threshold to 200,000, the argument we got from IMF was that if you take it to 200,000, 95% of the people will be not paying tax. 95% of the population is below 200,000. So 5% will pay tax in this country. So how do you sustain it? So what is the assurance we can give to our creditors that if you agree to a haircut, if you agree to a repayment plan, that the repayment plan is something you can afford to pay? Because if you go for simple, you're an economist, you're a financier. If you go to if you have a bankrupt company, go to a banker and ask for money, the bank will want to restructure your balance sheet. They'll want to cut down your dividends. They don't cut down your perks.
and say, okay, we give you breathing space for a company to come out of the bankruptcy, come out of the difficulty, but we have to cut down on your expenses. Because we have to be assured that we'll be paid our debt. If the creditors came and said, okay, yes, we are willing to write off $130 billion, yes, fine. But we couldn't do that. So that is where we are at the moment. So I agree with you that the comparatives are much lower than us. And that is why we 8% to GDP ratio we had on our revenue. So if you can cut down the expenditure, yes, fine. But we are not discretionary. For the next 10 years, I can't say discretionary expenses. So that's where we are at the moment. So that's the reason that, I mean, not that the government wants to, anyone wants it to be a high rate, but it's just that we cannot and we don't have sources to find other than tax revenue. So that's the answer I give you. Yeah, thank you. But we have seen a upward movement even before the IMF program. Is there a sort of general tendency from the government side, from the politicians, corporates, private sector must be taxed? Is that... No, before the IMF came, we were at 18%. No, but before... We were 24%. 24%, yeah. And we were tax-free on certain areas. Most things were tax-free. Okay. Individuals 18%, 24%. So that is where it was. And still, I think there are, I mean, as Murtha says, there are concessions and sunsetting. It's difficult to get a public government policy like that because, okay, we have defaulted once, but we don't default twice. So there are arguments whether we should continue the longer tax holiday. That's a different argument. But we are in a very tight situation, right? And we have been able to stabilize the economy from growing our reserves from $500 million to $6.5 billion. I mean, there was a contraction in the economy that had to be done. I don't think I need to go back on it at the moment. Mike? Yeah. Nishan? Yeah. My question is on the Double Tax Avoidance Act. Okay. Actually, when it comes to IRD, they give the tax residency certificate in one day. They do a great job in Sri Lanka. But when it comes to India, the exempt doesn't come from the tax. It's about 30% to 40% the double tax which happens there. So there's an administrative problem there. So can IRD do something about it with India, or because it affects the business of ours? So I don't know. I mean, there are people who get the tax clearances from India as well. So the exact status of this case, we don't know. We have to check and see. Okay. Any more questions? Yeah. Okay. Okay. Hey everyone, just a quick question for anyone that would like to take it. Any thoughts on the Sri Lankan airline situation and the kind of the way forward? Yeah, you can respond. I can only comment. I mean, I was on the SOE restructuring unit. This 20 billion, I think I was trying to get clarification. It's already debt that has been lent to Sri Lankan Airlines by state banks. So perhaps it's moving from the balance sheet of the SOE to the government, which already has been done for the CPC, CB, enormous amount. That is why you can see that the amount of credit lent to SOEs has come down, and the amount of credit lent by the banking sector to the government has gone up significantly. So it's a move from one side of government to the other side. Nishan, you wanted to respond to the earlier question as well. Yeah. Thank you, Mr. Let me respond to Duminda, Channa and Tanya all together with separate things. On the SME, so Duminda, first of all, you talked about actually even state-owned enterprises, all that you're trying to do to reform. President said it's not just the laws, it's behavior. And I think the simple behavioral fix we need is to publish audited accounts as agreed with the IMF on all at least the 52 strategic SOEs. Now, the government has a page on the latest on that if you go and look at it now, but at least 10 haven't yet published audited accounts for 2023. So really, we should get the act together at the basic practical level before we move forward. But the second thing, so I think we have to really focus on delivering, right, on the governance side. And governance side is so very important. If you accept that the economic crisis is first a governance crisis, we can't now lose sight of that and think we fix the economy without fixing governance and can't delay too long. But Duminda, what you say frequently, I heard you say we had an argument with the IMF. IMF argument came against us. I find that very hard to really understand or digest.
because if it's an argument on analysis, it's not an argument on power. It's an argument on analysis. You are saying if you have an analysis that says this is what's best for the country, IMF can't win that argument. I think the reason the IMF wins the argument is because Sri Lanka doesn't have an analysis. And the IMF has an analysis, and however weak that analysis is, a weak analysis trumps no analysis. And the way to trump weak analysis is to have a better analysis and to present to the IMF, and I can name you many countries where they do this very effectively, tell the IMF, actually, your analysis doesn't work. I pointed out to the president, out of the 28 technical assistant reports of the IMF, only 7 are published. Most of these policies are done on analysis that isn't even visible to the public. They're not visible because the IMF understands their weak analysis, and they also don't want to proactively publish them. So the first step for the government to do is have them published, subject them to analysis, and present a better analysis. And Channa, it's the same. I don't think the SME sector can come and say, hey, we want a tax break. You have to mount a proper economic argument to say why this is good for the country, not just for yourself. What Duminda says. And I think what we have in the private sector is lobbying based on interests rather than representations based on analysis that beats the analysis available to government. I do not agree that government must act without analysis. I think that was the reason Sri Lanka is here. But our method of getting out of it seems to be still continue to act without analysis, or simply outsource the analysis to the IMF and let that pass. I'll end by telling something to Tanya. SMEs can ask not only for tax break, but other material things. And one of the things we have said many times to ask for is that the government should pay the maternity benefits payment of women that are employed in the country. And the SME sector suffers a burden, and there's discrimination in employing women. You know, it helps women who, between the childbearing age, women of that age are 6 times more likely to be unemployed than women outside that age. There's huge discrimination in hiring women in the country. Surveys show that people actually admit it, government surveys. And if we can fix that by government taking on the payment of maternity benefits, it helps the SME sector because it's a significant cost that gets defrayed. Tanya, you're a woman, you can also champion that. Thirdly, research shows all over the world that when countries do that, when the government takes on the expenditure in highly discriminatory countries, and like Sri Lanka, there's a 10 to 20% increase in female labor force participation. And that helps the economy quite significantly, brings women into the productive part of the economy. Fourth, Sri Lanka is an outlier in the world. Over 100 countries the state pays for maternity leave benefits. Sri Lanka is amongst a few outliers in the world that don't do it. Fifth, we signed an ILO convention in 1993 saying we will not have the private sector pay maternity leave benefits. It will be borne by social insurance or by the state. We are in violation of an international convention. ILO has it because they have analysis also that says it's good for the economy. Sri Lanka agreed and we don't do it. Last of all, it costs so little. Today it will cost 7.4 billion. In a 7 trillion expenditure budget, right? It is a 0.00 fraction of the budget. So it's really a no-brainer. I told you 34 billion increase for one allowance item inside the defense ministry. 7.4 billion, 134 billion in that defense item. So it's a no-brainer. It's all with very little cost, and we've published the analysis also. So, this analysis has been published. We even got it in a budget in 2019. They forgot to implement it, and it hasn't come back. So SMEs can ask for things like this, which I think analytically it is not sensible for the government to refuse, and we can find other ways other than tax breaks to help SMEs. That's what I want to say. Thank you. Isha, can Make I a quick speak? comment on that? Yeah. I say this unequivocally as a businessman. There is absolutely no issue in parting with 30% of your profits as taxes. The problem is making a profit. And there are a large number of things the government can do
to make life as a businessman easier. 50% of the problem is macro stability, and we have all benefited from macro stability today, which means lower interest rates, lower inflation, more predictable exchange rates, etc. Besides that, if you have a doing business environment, you are going to be able to have more predictable and steady profits, not by rent seeking and protectionism, but just improving the business environment. And myself as a businessman have no qualms in paying 30% to have a more profitable state, a society that comes along. So the issue here is not to complain about the tax rate. The issue here is how to improve the business environment so that more business people under a competitive environment are able to be profitable. Thanks. Interesting insights. Quick one. Quick one. I'm really agreeable, and thanks a lot, Nishant, for whatever you said. That was totally correct, because end of the day, like you said, there are so many recurrent expenses the government has, and Dominda said, what can we do? I mean, we are being put to this state. End of the day, why as SME organizations, we are the people who pay the penalty for everybody's mistakes. And accordingly, even women entrepreneurship is not being driven correctly in this country at all. Now, if you take the neighboring country, if you're a woman entrepreneur, the government provides nearly 50% of the first 2-year wages of the company for women entrepreneurs. So what do the government protection towards the women entrepreneurs are there? And Sri Lanka is driven by 52% of women. Our population is Sri Lankan, and we are still at only 25% of women entrepreneurs. Why? Because like you said, there are laws and rules have been there out there in the world that is been implemented in the country, but it is not adhered because we have no policies that are driving us towards economical stability in this country. So the main reason the government cannot always say we cannot, we are helpless. Like you said, IMF is not the monster. We have discussed with the IMF so many times over. What they are saying is, give us a better option. You're absolutely correct. You gave them a better option, they will adhere to it. If they would give them no option, they will put something forward and we got to go with it. And we have created the monster, and then we can't not deal with it. If we can deal with it, we can go forward. Thank you. Yes, we'll take a few more questions and wrap it up. Just a general observation and comment. I presume this budget can be work in progress. The reason I'm saying, the gentleman from the right, second one, you made a comment, there's one line item, the budget was in the past 3 years ago 35 billion, now it's gone up 400%. So room like that, what I mean by work in progress, they can look at it, as Ms. Tanya saying, SME sector should be the backbone of any economic engine. Like I'm from US, the success of US strictly due to the small businesses. Okay, so there are room available, I think, within the budget. If you look at it, maybe cut back, make some adjustment. Am I right? Yes. Yeah, okay. Look into that, please. Okay, thank you. Any more questions? I want to underscore what Tanya said just in 30 seconds to say, we must blame the IMF. It's our fault. Right? Because what can they do? They can come up with something as best they can. Yeah. And if we don't provide the analysis and the direction and the thinking, then sitting and blaming the IMF for it, I think is an unreasonable approach for government. Yeah. Okay. Yeah. Any more questions? Yes, there are some. Please, we'll take at the back. Thank you. What would you like to see structurally from the budget next year? I mean, considering that we've come from a difficult time, and this is a time where we're, just keeping our heads above water. So how would you see, what would you expect from the budget next year that's achievable, that they can deliver in terms of structure and what you spoke about? Thank you. And we'll take the last question. Yes, at the back. Hi, this is Michael from Advantage. I guess this could be the last question from the backbench. Basically, my question is on the fiscal deficit, because we see that in the budget it's 6.2,
6.7 versus 5.2 set by the IMF as the IMF target. So this seems to be quite a large gap. And do you think that's practical? And how can this gap be taken care of? Thanks. Nishan, you can respond. And maybe second one, yeah. Okay. Yeah, I'm happy to do both. This, I think the IMF's target, the kind of targets on the DSA are really the 2.3% primary surplus. And that's really the target, right? The reason the deficit is higher is because interest costs are higher. Now, IMF, I think, has had a projection of interest costs which is not being borne out in reality. The interest costs are 150 basis points on domestic debt above what the IMF estimated even now. That creates a larger problem for debt sustainability into the future that has to be fixed by rethinking the entire program targets and not reducing them, but potentially improving upon them. But that analysis we presented at our Public Finance Lounge, and some of you all were there. So really there has to be an analytical approach to understand that some of the assumptions made in the sustainability path that we put ourselves aren't working out. Let's say that's nobody's fault because these were done in 2022. The fault is not redoing the analysis constantly. Every 6 months, we should be revising. In any government, you don't do analysis and sit on your sort of, haunches for 3 years. You keep, John Maynard Keynes famously said, when facts change, I change my mind. What do you do, sir? And the reality is the economy is a dynamic thing. It's changing, and our analysis must keep adapting and refining itself to the reality, and that's something government must do, as I've said. Structurally, I would say a couple of things. One, we need a more capable and smaller public sector, which means we have to pay our public sector better, but rationalize the public sector. Per capita, we have over 50, a public sector that is over 50, workforce that's over 15% of the workforce in the public sector. It's the highest in Asia. Sri Lanka breaks all kinds of records in terms of inefficiency. So the largest public sector workforce in the public sector in Asia. In the defense sector, North Korea is the only country that has a higher per capita spend on defense, higher per capita deployment in the defense sector in terms of people, and a higher absolute spend on defense. So Sri Lanka is second only to North Korea in the inefficiency of spend or the bloated spend on the defense sector in the world. Now, these are very, very serious things to look at. So rationalizing the public sector makes a lot of sense. Second, I think structurally, we need to find how we can make our taxation system more reasonable or fairer, justice. We still have 75% from consumption taxes, 25% from income taxes. It's not all, consumption taxes are not all non-progressive because we tax luxury items much more, and that's a progressive tax. But we need to look at that and rebalance the taxation. Structurally, we need to change the way we tax so that those who can pay more, and those who can't pay are supported. And increasing WHT, increasing capital gains, so very important small movements in that direction, but still important. And I think I agree with the president when he says, when we tax and give back to the lower income earners, they spend it, and those who paid taxes get more business effectively. This is the way to think about it structurally, not by sitting and thinking in a static way, thinking, okay, there is a tax base, we must tax everybody as much as possible to cover revenue, but think dynamically. What happens when you tax, and how do you tax in a way that promotes growth, which then drives the sustainability and problem solving of the economy. And I think those are the two structural changes we need to make. Yeah. Bingo, you had some response here. Very quickly, because Nishan touched on this whole government cut in the military. We have to be very careful because we have a military that had done a war, and I think we have hired a lot after 2009 as well. So the retire in the cadre has to be well thought through. There should be a transition program to retire them very carefully. There will be other social problems. Second, on the 1.3 million government cadre, Chamber had been constantly engaging in terms of the size of the government, how to make it work.
We believe that we have to repurpose the government before we do anything else. You can't lay off the government cadre. If you do that, there will be a social unrest. We lose the stability we have. So we have to be very mindful of some of these things that we are trying to do. On the budget overall, in terms of numbers, because this question on the next year and all that, starting from this year, I think the 9.5% nominal GDP is a bit ambitious in our view, because we are in a deflation regime. Our average inflation might hover around 4% plus 5. I think 3.5% plus 5 actually will go to a 8.5% in our view. In terms of nominal GDP, that might create some stress on the revenues. So forget the concessions. We might be short on the revenue target. We might, and so we had to be mindful of spending the 4% capital expenditure. Better do we see the trajectory of earnings and then start spending. I think the ST did that beautifully last year. He didn't spend the whole thing. He kept very tight control on the expenditure, and he made the revenue targets as well. Sorry, the income tax targets. We didn't meet the revenue target. Revenue target is 4.2 billion. Projections are 4.1 billion, 100 million short, 100 billion short. So we have to be careful on that one. Bingu, just to tell you on the defense, we have a military sector where retirement is in 20 years. It's 16 years after the war. 2/3 to 75% have already retired. It's new recruits that's causing the problem. You don't have to do a retirement scheme. You just use the attrition to rationalize the military. And most of them want to leave. I speak to military people who have 5 years to go. They say, I wish the government let me go. I can earn more outside. But now I'm bonded. So really, this is not a difficult thing to do. We shouldn't treat the military as a welfare scheme. We should get them into the productive economy. We are also denying the productive labor force of people who can contribute. So I don't think you should worry about the war. All what I'm saying is, Nishan, there should be a transition program. Even the people who joined after 2009, they are the worst out of the lot. There had been problems of some of the army deserters in the past. So I think the people who worked before 2009, you're right, most of them are retiring now. And there's a large attrition in the military now. So there should be a transition plan without trying to lay off. That's what I'm trying to say. I have one question to do both Murtaza and maybe Nishan. With this huge salary increase, basic salary increase, has anyone looked at future pension cost, the burden that adds to the pension? Because next year they'll come and say we have pensions to pay and all that. And at a time when they're not looking at reducing the numbers, both Murtaza and Nishan. So Nista, in the budget itself, if I recollect, 400 billion is for pensions, for people who have gone on pensions. The Sri Lankan population is rapidly aging. So when you increase the salaries, then the retirement salary is basically going to set your pension benefits. Now, you are also, the easiest way to get rid of the pension problem is to inflate it away. But now we have an inflation targeting central bank. So inflation hopefully is going to be muted. And you are right that that is a huge problem. The only solution to this is to increase the retirement age. All over the world, the retirement crisis, there is only one lever that you have to increase the retirement age. And I generally feel that that is what the government will have to do. And the second thing is we will have to move towards a contributory pension system for all new. And I was surprised that in this budget that they didn't do that. 25 years ago now, I published a book on pension retirement scheme rationalization. We had to keep reviving it. One of the reasons the problem exists is because when you give more in pensions, and this time the salary increase gets into the basic salary, so it will be pensionable, is that we don't have to put our money where our mouth is. You're creating a liability today for which you don't have to pay, and that's also because of the accounting methods followed, including by the IMF, where the pension liability is not counted as a debt, it is really a debt. But it's a missing hidden debt because it's not in your books. So the first thing to do is do at least notional accounting. So you know the cost of this liability for the future and start planning whether your taxation capacity can meet that. So it begins by completely ignoring analytically, even in the IMF program,
what the consequence of future pensions are on debt and macroeconomic sustainability. I think let's start with the analysis. I mean, I have done some of that already, but it's too much to tell the government everything at once. But it's a serious issue of analytical, dynamic management of stability for the future, and I won't go into details right now. Yeah. Nisa, I just want to add one thing about this salary increment. Now, this salary increment, it has been increased on the net salary. So, just imagine any industry just has about a minimum of 45 to 60 hours of overtime done. So, our basic salary goes up to about 27,000. So that's about 6,000 rupees plus the OT and plus the EPF, ETF. It's about minimum 15,000 per person increase. So if you are having 500 employees, you are having about 5 million wage increment to your expenditure, where the revenue is not coming in. So by doing this, the government has to understand the small businesses, medium businesses are going to be affected very badly, because there is no revenue, there is only expenditure. Where are they going to bridge? So this is a very, very wrong decision. Increment should have come in a portion not to the main salary, but to as a allowance or something, where we can deviate. Thank you. Thank you very much for all the panelists. I know we could have gone a few more, about another an hour or so with all the questions. But thank you very much, and thank you very much for the audience also for making it very interactive. Hand it over to our MC. Thank you. Thank you very much. Shall we put our hands together, give the panelists and Nista a big round of applause. Come on. We have some special tokens of appreciation to be presented, especially a big thank you to the chairman of the Ceylon Chamber of Commerce and senior advisor of Economic Affairs and Finance, to the minister, to the Prime Minister, to the President, Mr. Duminda Hulangamu. Unfortunately, he's not here with us to be presented with the token, but would like to call upon first Ms. Pavitra Samarasinghe, Executive Committee member of the MBA Alumni Association, over here please, to present our one and only lady in the panel a special token of appreciation. Ladies and gentlemen, Ms. Tanya Besundara. Then would like to call upon Mr. Pradeep Gunasekara, Secretary of the Association, to present the Chief Executive Officer of Standard Chartered Bank, Sri Lanka, Mr. Bingubal Devaratantri, with this special token. Mr. Prabhat Gunawardena, Executive Committee Member, will present the token to Dr. Nishan Dimel, Executive Director, Variety Research Private Limited. Mr. Nilankabe Vikrama, Project Co-Chair, Executive Committee Member, will present the token to Mr. Murtaza Jafferji, Chairman Advocata. Right, ladies and gentlemen, without further ado, in wrapping up the formalities, we'd like to call upon, please welcome the Project Chair, Mr. Ajit De Silva, to propose the vote of thanks. Leaders of the business community, on behalf of the MBA Alumni Association, it is my privilege as the chairman of the organizing committee to thank you for taking time to attend our Post-Budget Forum 2025. Our main goal for this forum was to foster productive and inclusive conversation about the government's annual budget. I am confident that we have not only met but exceeded our expectation in achieving objective. I extended my sincere appreciation to our keynote speaker, Excellency, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, for his enlightening address that set the tone for our discussion today. I would like to acknowledge our distinguished panelist, Mr. Duminda Hulangamu, Chairman, Ceylon Chamber of Commerce, Senior Advisor to the President on Economic Affairs and Finance, Mr. Bingubal Devaratantri, Chief Executive Officer, Standard Chartered Bank, Sri Lanka, Mr. Murtaza Jafferji, Chairman, Advocate Institute, Dr. Nishan Dimel, Executive Director, Virtue Research, Ms. Tanya Besundara, Chairperson of the Sri Lanka United National Business Alliance, and our moderator, Mr. Nista Kasim, Chief Editor, Chief Executive Officer of Daily FT. Your generous sharing of expertise and perspective on the budget has been invaluable in shedding light on the complexities and potential solutions in our economic landscape.
I would like to express my gratitude to our esteemed patron, Vice Chancellor, Institute of Colombo, Senior Professor H.D. Karnaratne, Dean, Faculty of Management Finance, Professor Nihal Henanayaka, MBA Unit Coordinator, Professor B. Nishantha, and all distinguished invitees for participating in this event. I would like to express my gratitude to our sponsor, our strategic partner, Standard Chartered Bank, and our creative partner, Ogilvy Digital, for their generous support. Furthermore, I would like to thank you, Cinnamon Life Hotel, for providing their services, and Job Enrich Private Limited for their audiovisual support, and Ashan Technologies. Also, thank you, Kampia Dushan Bas and Errol Johnson for the photography. I extend my sincere gratitude to all attendees for your active participation, thoughtful questions, and constructive feedback. Your engagement has greatly enriched the discussion and contributed to the success of this event. I must also extend my acknowledgement to the hardworking and dedicated members of our organizing committee, along with President Suraj Radampala and co-chair Nilanka Bevikrama, and others who consistently delivered their best efforts. The countless hours invested in planning, coordination, and execution have undoubtedly contributed to the resounding success of this forum. Additionally, special mention should be made of the Daily FT team for their invaluable support, which greatly contributed to the success of the event. අපගේ ආරාධනාව පිළිගෙන මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් සහ කෘතහස්ත විද්වත් මණ්ඩලය සහ පැමිණි සිටි සියලු දෙනාට මාගේ හදපති ප්‍රණාමය පුද කර සිටින අතර ඔබ සැමට සුබ දවසක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමි. බොහොම ස්තුතියි. So thank you very much everyone. Until we see you all next time. Take care. Bye.